Okay, so tuone margin error kwenye statistics. Margin error ina measure variations za data points. Okay, so now for example na data set hizi hapa zipo kwenye Excel na column ya age. Age ni univariate variable, maana yake ni single variable. Tunaidentate age kama x variable. Okay, na hizi ni individual data points. Now nataka ni find how far data points hizi zimekuwa closest au zimekuwa separated. Margin error inadili na standard deviation. So kuna parameters mbili tunatumia. Ya kwanza ni standard deviation, ya pili ni size, yani population size. Okay, so now let's find population standard deviation. So unakuja katika Microsoft Excel for example, naandika equal sign, naandika std, zinakuja kuchagua hii formula ya standard deviation. After then na enter range. This is my range. Okay, then na close the bracket. Okay, by then click enter. So this is a population standard deviation. After then nina find a population size. Population size maana unaweza count how many number of individual data points. Okay, hiyo ni population size. So nakuja katika cell naandika equal sign, then namwambia now count. Count is a built-in function hii hapo, na inadai argument. Argument ni hizi hapa. Okay, so napitisha array hii hapo, then na close bracket, kisha na click enter. So now this is the population size. Now we population size una square root. Okay, so now hii count just na cut. Okay, then na call function inaitwa square root. Okay, after then na close bracket, humu ndani na paste ile function ya count. So ita count number of population size kisha ita square root, then na click enter. Okay, so this is the population size. Okay, lakini mi square root. So now how do we find a margin error? Sometimes it's standard error, margin error. Okay, so a margin error maana yake nini? Equal sign kisha nachukua hii hapa a standard deviation, then divide by population size ambayo imekuwa square root hii hapo, then na click enter. So now tumesema kwamba margin error au standard error inapima variations. Suppose hizi value zote zina value ya true. So now for example zote hizi ni 2 2 2 2. Now you can see standard deviation is 0 and margin error is 0. Kwa nini? No variations. Hakuna variations. Variation maana yake data zote zimefanana, no variations. So for example kuna data hata moja na change value unaika 1. Click enter, now you can see there is a changes. Kwa nini? There is a variation hapo. Okay, so now undo. So this is the original data set. Hizi data zimekuwa closest together. 2 2 5 zipo kwenye closest interval. Na ndio maana margin error ni ndogo na standard deviation imekuwa relative small. Okay, so now suppose hii value unaiwekea 400 ndi, now you can see margin error is 49 and standard deviation is 140. Ni kubwa sana and margin error imekuwa kubwa. Kwa nini? Kwa sababu ni value moja tu ndio imesababisha, ambayo ni hii 400. In that case hii dataset is not normally distributed. Kwa nini? Kwa sababu kuna variation kubwa ya 400, is not normally distributed. So kwenye next tutorial tutakuja kucheck normal distribution kwa kutumia z-test na some tutorial ni ya t-test. Okay.